Welcome students. In previous class we studied about simple machines. Today we are going to learn topic number 13 sound. Sound म्हणजे काय? ध्वनी. जो आवाज आपल्याला ऐकायला येतो त्याला आपण काय म्हणतो? साऊंड असे म्हणतो. So students, look this picture. So students, observe these pictures. In first picture we have to see a girl is singing a song. This song we have to call melodious song. याला आपण विशिष्ट असं नाव देतो. Some sounds are depicted in this picture. You have to hear these sounds also. Then see this picture and observe this picture and what words are used in your locality to donate this sound. Write them in your notebook. Then second picture, you have to see this second picture. In this picture bird is chirping. We have to tell this sound like a chirping of bird. Then some crackers are we showed in this third picture. In this picture crackers sounds we have to tell this form of sound is bang bang. Then you have to see another picture. Two girls are talking to each other. We have softly talking to each other. We have to call this is a whisper. Then in the fifth picture we have to see one man and he had to produce the sound of whistle. या साऊंडला आपण कुठल्या प्रकारामध्ये घेतो जर पाहायला गेलो तर हे जे साऊंड आपल्याला ऐकायला मिळतं आहे ह्या साऊंडला आपण हार्श विसल साऊंड असं म्हणतो. ठीक आहे. जोरजोरात जो काही त्या ठिकाणी जो काही साऊंड ऐकायला मिळतो त्याला आपण हार्श विसल साऊंड असं म्हणतो. देन अनदर पिक्चर वी हॅव टू सी वन बॉय इज हॅव टू स्टार्ट द हार्मोनियम. तो काय करतो आहे तर बासरी वाजवताना आपल्याला पाहायला मिळतो. त्या साऊंडला आपण कसलं साऊंड म्हणणार आहोत? हार्मोनियस नोट्स असं म्हणणार आहोत आपण, किंवा मधुर साऊंड असं सुद्धा आपण म्हणतो. देन सी धिस पिक्चर. देन सी दिस पिक्चर वी सिक्स पिक्चर सॉरी. इन दिस पिक्चर वी हॅव टू सी वन स्पीकर. या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतं? एक वन हॉर्न आपल्याला पाहायला मिळतो. जर रिक्षा ॲटो रिक्षा वगैरे बघितला तर अशा ठिकाणी असे हॉर्न्स असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. दिस इज कॉल्ड अ हॉन्किंग हॉर्न. याला आपण काय म्हणणार आहोत? हॉन्किंग हॉर्न असं म्हणणार आहोत. अँड सी लास्ट पिक्चर. देअर इज अ वन डॉग बार्किंग लाऊडली. त्या ठिकाणी काय दिसतंय आपल्याला तर एक त्या ठिकाणी कुत्रा हा जो प्राणी आहे तो मोठमोठ्याने भुंकताना आपल्याला पाहायला मिळतो. At that time dog is barking to the cat. This sound is a barking sound or this sound is a loud sound. So students, classify those sounds to soft sound and loud sound. आता लाऊड साऊंडमध्ये आणि सॉफ्ट साऊंडमध्ये जर हे साऊंड आपण क्लासिफाईड केले तर या ठिकाणी द गर्ल्स मेलोडियस सॉन्ग, द गर्ल्स आर विस्परिंग, द हार्मोनियस नोट्स are the soft sounds. The birds chirping also have a soft sound. या ठिकाणी जी मुलगी गाणं म्हणते ते गाणं, ज्या मुली कुजबुजत आहेत एकमेकांशी बोलत आहेत ते, किंवा त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी बासरीचा आवाज आपल्याला ऐकायला येतो तो आवाज असेल किंवा पक्ष्यांचा आवाज असेल, हे कसे असतात साऊंड सांगा बघू? तर सॉफ्ट साऊंड असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. देन आफ्टर वी सी द लाऊड साऊंड्स. In this picture, the crackers had produced a loud sound, bang bang also. Then harsh whistle also produced a loud sound. Then knocking horn also produced a
loud sound, and a barking dog also produced a loud sound. Then we have to classify those sounds of loud sounds and soft sound. हे जे आवाज आहेत हे आवाज आपण सॉफ्ट साऊंड आणि लाऊड साऊंडमध्ये काय केलेलं आहोत, क्लासिफाय केलेलो आहोत. तशाच पद्धतीने तुम्हीसुद्धा करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. म्हणजेच काय, सम साऊंड आर डिपेक्टेड, some sounds are produced various vibrations and various types of their softness and loudness. Then some sounds are harsh, then some sounds are soft, then some sounds we get annoyed by hearing. अशा पद्धतीचे साऊंड्स आपल्याला ऐकायला मिळतात. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला या चित्राच्या माध्यमातून कोणकोणत्या प्रकारचे आवाज आपण ऐकू शकतो हे आपल्या लक्षात येतं. आणि यातील कोणकोणते आवाज साधारणपणे सहजासहजी आपण ऐकू शकतो आणि कोणकोणते आवाज सहज आपल्याला ऐकू येत नाहीत हे सुद्धा आपण समजून घेऊ शकतो. सो स्टुडंट्स, वी लर्न इन धीस types of sounds. Vibration are required for the production of sound, and we show the various types of sounds in our surrounding. Some sounds are loud, some sounds are soft, some sounds are fluent, some sounds are unpleasant, some sounds are annoyed, and we understood how they will produced. When singing a girl at that time he sing a melodious sound. Then when crackers are also have produced a bang bang sounds. At that time the sound is also produced different types of verbs, which then you have to see another types of sounds, like when school is also rises. At that time you have to hear the sound of bell, the sound of students are whispering or shouting to each other. All those sounds you have to. Then how sound is produced? Classify those sounds in two ways. Which sound is surrounding, you have to hear list of them and observe how they have to produced. Now students, we have to learn in this topic how sound is produced. So students, we like some sounds and on other hand we have get annoyed by some other sounds. आपल्याला काही आवाज खूप ऐकायला आवडतात, काही आवाज आपल्याला ऐकायला आवडत नाहीत. We like to hear the sound of this singing girl, we like to hear the sound of this bird, we like to hear sound of the harmonium, and we do not like to hear sound of crackers, sound of horn, sound of barking a dog. We cannot hear, we couldn't like to hear these sounds also. Students, let's do some activities. Which sound do you hear during the recess in the school? जेव्हा शाळा सुटते तेव्हा तुम्हाला कोणता आवाज ऐकायला येतो? You have hear some sounds like bell, then sound of students shouted each other at that. Then close your eyes and sit quietly and observe and listen the silence of the sound. At that time, which sound in your surrounding can you hear now? You hear some sounds like vehicles, like air, like TV, radio, etc. जो काही आवाज तुमच्या आसपास तुम्हाला ऐकायला येणार आहे, जेव्हा तुम्ही तुमचे डोळे बंद करणार आहात आणि तो आवाज ऐकणार आहात तेव्हा तुम्हाला वेगवेगळ्या
आहेत. Now some sounds are loud and hear easily, while some sounds are very soft. Soft sounds we cannot hear easily. काही साऊंड्स असे असतात जे आपल्याला काय होतात आपण सहजासहजी ऐकू शकतो. So students, prepare common list of this sound and discuss them. You will see that there is a lot of diversity in the innumerable sounds that we hear. Classify those sounds, which sounds are soft and which sounds are loud. हे जे साऊंड्स आहेत त्या साऊंडचं तुम्ही काय करणार आहात, क्लासिफिकेशन करायचं. कानाला येणारे आवाज सगळे तुम्ही ऐका आणि क्लासिफाय करून शोधून पहा की याच्यामध्ये कोणते साऊंड्स लाऊड आहेत आणि कोणते साऊंड सॉफ्ट आहेत. On the other hand, we get annoyed by some other sounds. काही साऊंड्स आपल्याला ऐकायला नकोसे वाटतात, कर्कश वाटतात. How sound is produced? Now how sound is produced? आता ध्वनी कसा निर्माण होतो हे जर आपल्याला पाहायचं असेल तर पहा, साधारणपणे घरामध्ये स्पीकर असतो. त्या स्पीकर बंद केला, जर रेडिओ बंद केला तर त्या ठिकाणी स्पीकर कशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतो आणि रेडिओ चालू केल्यानंतर स्पीकरमध्ये काय बदल दिसतात हे स्पीकरला आपण हात लावून किंवा स्पर्श करून पाहू शकतो. When a song is being played on a radio or a music system in the house, at that time place your hands on its speaker and what do you feel? जेव्हा तुम्ही त्या स्पीकरवर हात लावता तेव्हा तुम्हाला काय अनुभवायला मिळतं? And put off the music and what do you feel now? आणि म्युझिक बंद करा आणि तेव्हा सुद्धा तुम्ही पहा की तुम्हाला काय अनुभवायला मिळतं. When her hand is placed on the speaker or the radio, a music system, we feel vibration. When started a music, at that time we feel a vibration. When the music put off, that time we do not feel the vibration. Then the vibration is when the music is put off, the vibrations vanish. त्या ठिकाणी काय दिसतं आपल्याला, व्हायब्रेशन्स थांबलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. जेव्हा म्युझिक बंद होतं त्या ठिकाणी आपल्याला व्हायब्रेशन्स काय होतात तर थांबलेले पाहायला मिळतात. म्हणजेच काय, जेव्हा ध्वनी निर्माण होतो त्यावेळेला आपल्याला हे व्हायब्रेशन्स ऐकू येताना आपल्याला जाणवताना आपल्याला फील होतात. ज्या वेळेला ध्वनी बंद होतो त्यावेळेला मात्र आपल्याला त्या ठिकाणी व्हायब्रेशन्स अजिबात जाणवत नाही. त्याचबरोबर टेक अ रबर बँड एक घ्यायचा आहे आणि रबर बँड स्ट्रिच इट ॲज शोन इन दिस पिक्चर. या पिक्चरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे काय करायचं आहे तुम्हाला, तर तो रबर बँड काय करायचा आहे तर ओढायचा आहे, खेचायचा आहे. अँड प्लग द स्ट्रिच्ड बँड, आणि त्याच वेळेला तो पुन्हा काय करायचा आहे, सोडायचा आहे. Apart from the movement of the rubber at that time, rubber band, what else did you notice? त्या ठिकाणी तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे त्यावेळेला? The rubber band undergoes vibration. The vibration also have some speed. त्या ठिकाणी तुम्हाला रबर बँड जेव्हा तुम्ही खेचता आणि पुन्हा सोडता त्यावेळेला किंचित अशा स्वरूपाचं तुम्हाला काय ऐकू येणार आहे तर व्हायब्रेशन त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसणार आहे. त्या ठिकाणी तुम्हाला व्हायब्रेशन काय होणार आहे, अनुभवायला येणार आहे. आणि ह्या व्हायब्रेशनला काही स्पीड असलेला आपल्याला पाहायला मिळतं. शिस्तात सोडला तर तो शिस्तात जाऊन त्या ठिकाणी व्हायब्रेट होणार आहे. जोरात आपण खेचला आणि सोडला तर तो जोरात व्हायब्रेट होणार आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी कृती पाहायला मिळते. म्हणजेच काय, so students, do another activity. Look this picture. Spread some sawdust or mustard seed or sand on the diaphragm of a tabla. Knock on the diaphragm lightly with a finger. What do you see happening so long as the table makes a sound? What happens
when the sound stop, त्या ठिकाणी जर तुम्ही टिचकी मारलात एखाद्या तबल्यावरती, तुम्ही काय केलात, मस्टर्ड सीड्स किंवा सँड वाळू वगैरे पसरवलात आणि त्या ठिकाणी तुम्ही बोटाने टिचकी मारलात, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी काय पाहायला मिळणार आहे, काय ऑब्झर्व करणार आहात तुम्ही त्या ठिकाणी. ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स व्हेन द साऊंड स्टॉप, त्या ठिकाणी तुम्हाला आवाज ऐकायला येणार आहे सुरुवातीला, आणि जेव्हा आवाज बंद होतो त्यावेळेला तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे, आवाज चालू असताना काय पाहायला मिळणार आहे आणि आवाज बंद झाल्यानंतर तुम्हाला कोणती कृती पाहायला मिळणार आहे. व्हॉट डू यू अंडरस्टँड फ्रॉम दिस ऑब्झर्वेशन, आणि या ऑब्झर्वेशन मधून तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे. सो व्हेन द डायफ्राम ऑफ तबला इज नॉकिंग लाइटली इट स्टार्ट्स व्हायब्रेशन. जेव्हा तुम्ही डायफ्रामवर टिचकी मारणार आहात त्यावेळेला तिथं काय चालू होणार आहे, व्हायब्रेशन स्टार्ट झालेलं आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. इट कीप्स ऑन व्हायब्रेटिंग टिल द साऊंड इज प्रोड्यूस्ड, अँड when started a vibration at that time sound is produced. त्या ठिकाणी जेव्हा व्हायब्रेशन स्टार्ट होणार आहे तेव्हा साऊंड प्रोड्यूस झालेलं तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. ड्यू टू दिस व्हायब्रेशन्स snow dust or mustard seed or sand particles also shows movements. आणि जेव्हा साऊंड प्रोड्यूस होणार आहे, जेव्हा व्हायब्रेशन स्टार्ट होणार आहे तेव्हा स्नो डस्ट असतील, मस्टर्ड सीड्स असतील किंवा त्या ठिकाणी सँड असेल, सँड पार्टिकल्स असतील, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ठराविक मुवमेंट झालेली पाहायला मिळणार आहे. Then the object that produces the sound, that is the diaphragm of the speaker, the rubber band, the diaphragm of tabla, and show a certain movement. That is, they have a certain kind of motion. ते कोणत्या मोशन मध्ये सांगा बघू. त्या ठिकाणी जर पाहिला तुम्ही ते ऑक्झिलरी मोशन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. दे रिप्लाइड ऑक्झिलरी मोशन. इन अदर वर्ड दे व्हायब्रेट, आणि आपण त्याला आणखी काय म्हणू शकतो तर ते व्हायब्रेट होत आहेत असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. एक तर आंदोलित गती तुम्हाला पाहायला मिळते किंवा व्हायब्रेशन त्या ठिकाणी पाहायला मिळतं. दे द व्हायब्रेशन ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी. या ठिकाणी आपल्याला काय पाहायला मिळतं, काय शिकतो आपण याच्यातून या ऍक्टिव्हिटी मधून, तर व्हायब्रेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. जर ध्वनीची निर्मिती करायची असेल तर त्या ठिकाणी काय असणं गरजेचं आहे, तर व्हायब्रेशन होणं गरजेचं आहे. देन as long as the object vibrates the sound is heard. When the vibration stops at that time sound is also stopped. जेव्हा व्हायब्रेशन स्टॉप होणार आहे तेव्हा काय होणार आहे, तर साऊंड सुद्धा त्या ठिकाणी ऐकू यायचं बंद होणार आहे. When vibration is start at that time sound is also start. आणि जेव्हा व्हायब्रेशन सुरू होणार आहे तेव्हा तुम्हाला आवाज ध्वनी ऐकायला येणार आहे. Then use your brain power and find out the answer of some questions. When a metal dish falls on the floor, it makes a loud noise. What do we do to stop the noise? हातातून एखादं ताट आपल्याला पडलं मेटलचं समजा, तर त्याचा साऊंड आपल्याला स्टॉप करण्यासाठी आपण काय करतो. What is the effect of that action? त्या ॲक्शनचा इफेक्ट काय होतो. So students, you have to try this activity at your home and do what action have their producer. Then what mean by sound? The object due to which sound is produced is called the source of sound. The source of sound. आपण काय कशाला म्हणणार आहोत, तर जेव्हा एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच साऊंड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ साऊंड. ज्याच्यातून ध्वनी निर्माण होतो, ज्या वस्तूमधून किंवा पदार्थातून ध्वनी निर्माण होतो त्याला काय म्हटलं जातं, तर ध्वनीचा स्रोत असं म्हटलं जातं. नाव म्हणजे साऊंड म्हणजेच काय, ध्वनी. मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो याला, ध्वनी किंवा आवाज. साऊंडचा अर्थ काय होतो, ध्वनी किंवा आवाज.
So students, let's remember when the vibration of an object is necessary to produce the sound. To production of sound. In this class we have learned vibration of an object is necessary, and when object vibrates the sound is heard. When the vibration stops at that time, sound is also stopped, and when the vibration is start at that time, sound is also start. So students, या तासिकेला आपण in this class we studied about some types of sounds, how sound is produced, and vibration is necessary to production of sound. So students, do these activities at your home and observe how sound is produced.